Bienvenue à tous. Welcome to Reporters here on France 24. The toll of the coronavirus pandemic is becoming more and more serious for Brazil and for the country's president, Jair Bolsonaro. The man who replied to a reporter, "So what?" when asked at the end of April about the growing death toll, now has a major crisis on his hands, and people are looking for a presidential response. Brazil's 26 federal governors have opted to put their states into various stages of lockdown, going against President Bolsonaro's stance. He's called COVID-19 little more than a minor case of flu. And like so many populist leaders, he's blamed the media for whipping up the hysteria. But the facts are these. Brazil has more cases and more deaths than any other South American country. Brazil has a high concentration of poor people living together in close proximity where any virus could be passed on all too quickly. Our reports from Fanny Lotter and the team in Rio. Barely 5 minutes to say goodbye. To avoid the risk of infection, this woman was not allowed to see her brother for the last time. Another victim of COVID-19. He was just 46. Não faz enterro, não faz nada, nada, nada. 10 dias estava morto, com 10 dias meu irmão estava morto. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Só aguardar. For the past few weeks, Wilker Costa and his colleagues have been burying the dead in their droves at São Paulo's Vila Formosa cemetery. Então, duplicou, né? Sepultamentos normais é 28 e 30. Agora tá vindo 68, às vezes até 70. With picks and diggers, they tirelessly make new graves to cope with the arrival of ever more victims. The biggest cemetery in Latin America urgently needs to expand. With more than 600 deaths per day, Brazil could become the future epicenter of the pandemic, according to medical professionals at the University of São Paulo. A few kilometers away, at this public hospital, the 30 intensive care unit beds are already all taken up. The country holds the sad record of the highest mortality rate among nurses, according to experts at the Fiocruz Hospital. Esse é o 10º dia de internação na UTI, 13º dia no hospital e de história é o 15º dia de doença, de início dos sintomas de Covid. This hospital department head can't see how he'll be able to find room for new patients soon to be transferred from the country's northern states. Talvez não tenhamos chegado no pico ainda. O que vai acontecer depois? Claro que nós temos medo. Entendeu? Todo mundo. Na hora que o sistema colapsar, significa que não tem hospital para nada. Você precisa de uma epidemia dessas para mostrar que o sistema de saúde em estados como Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, está em frangalhos há muito tempo. Em todo lugar do mundo, ninguém está preparado para isso. Mas a distância, o que eu precisaria correr era muito menos do que está se correndo agora. São Paulo, Manaus, the Amazon capital, where the death toll has soared. Rio de Janeiro. Everywhere, the situation is getting worse. In a sign of this desperate race against the clock, Rio's iconic Maracanã football stadium has been converted into a temporary field hospital. 7 others have been built across the state. Its governor has ordered the closure of schools, shops, and picture postcard beaches. All this against the president's. In Brazil, coronavirus is at the heart of a political fight. Suspected of having contracted COVID-19, President Jair Bolsonaro has dismissed the health crisis. He regularly greets crowds, shaking hands and leaning in for selfies without a mask. He accuses the media of creating a climate of collective hysteria. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Up and down the country, Bolsonaro's supporters have been railing against what they call the coronavirus dictatorship. At protests,
like this one in Rio. É do comunavírus. A gente tem medo é do comunismo. Não temos medo, não. E tem que abrir tudo, sim, porque os pais de família precisam trabalhar. Tá bom? Chega de governador ditador. The protesters who gathered in Rio are from the area where Bolsonaro solidified his key support base during the presidential elections. Over in Campo Grande, a working-class suburb, the governor's orders to close businesses have been largely ignored. Zico PQD became their spokesperson. Ô, meu amigo! Estou aqui embaixo dessa faixa na qual os lojistas pedindo apoio para mostrar que o lojista está ao lado do nosso presidente da República, capitão Bolsonaro. O capitão não quer, que o governo não quer, que venha sofrer as consequências com loja fechada. Since the start of the outbreak, like the president, Zico has been convinced that the virus will do more harm to the economy than to the health of the country and its citizens. O posto está chegando, ó. Isso aqui é a loja dele, ó. In this small cosmetic store, the owner faces a fine of up to €200. Eu tenho 6 funcionários no total, 3 estão de licença, né? Porque eu não tenho condição de custeá-las. E as outras 3 estão aqui. Essa aqui é a minha principal funcionária, onde pode mostrar para vocês mais coisas da loja. Eu sei que não é nem artigo de necessidade, mas a necessidade é minha. Você não tem... Aren't you afraid of facilitating the spread of the virus? Estou participando, eu participo desde o começo e já estou participando desse grupo. Só que eu posso pegar um resfriado e posso me curar. Agora, se eu quebrar, eu não me levanto mais, eu não tenho mais como me levantar. Faced with a soaring infection rate and a record number of deaths recorded in the neighbourhood, this pedestrian route was closed off the day after our visit. A few streets away, there's little sign of a lockdown. Hundreds of people, many of them elderly, gather outside banks. Olha o distanciamento mínimo, por favor. Quer o próximo? Será o próximo? Não, eu só tenho próximo. They're hoping to receive the monthly emergency allowance from the government of €100 per person. 97 million Brazilians are eligible. Cheio de doença, uns têm máscara, outros não têm máscara. E aí, é o que a gente está passando. É o que a gente passa, é humilhação. In the face of the virus, some of society's poorest are on the front line. More than 13 million people in Brazil live in favelas, in houses built one on top of the other, with no proper ventilation, running water, or sanitation. Hosing down the streets is not enough to prevent the virus spreading like wildfire. As someone who grew up in the Babylonia favela, Rafael Rodrigues has been walking through its alleyways to hear from neighbours. Tudo bem, seu Fernando? Como é que o senhor tá? Estou destruído. Minha força, meu sentimento pro senhor. This man's wife died just the day before. Pneumonia, está escrito. Teve interno. Está escrito. Mas eles fizeram um teste que ela não estava com corona? Não fizeram. Pneumonia, flu. Here, coronavirus isn't mentioned by name. Critics say a lack of testing means the scale of the epidemic has been underestimated. Epidemiologists say the true number of cases is up to 15 times higher than the official figure. For Rafael, this isn't the only problem. Você não pode me ajudar a botar as compras dentro do carro para trazer para cá, não? Eu posso ajudar? Hunger is ripping through the favela. Together with the district association, he collects what he can in donations to distribute food and cleaning products. Aqui, a gente formou o kit de alimento. 3 quilos de arroz. 2 feijão. Vem café. Vem Leite. leite. Isso. Macarrão. É, porque as pessoas começam a ajudar no começo, né? Conforme os meses vão passando, as pessoas acham que está bem Já fez o necessário. Já fez o necessário. E vai faltando.
Today, more than 70 families are registered. Numbers are rising by the day. All of these people are domestic workers, delivery drivers, or street vendors. Over 40% of all Brazilians, like Ana Paula, work in the informal economy and today find themselves without a job. The closure of beaches, like Copacabana, means entire incomes have evaporated. Essa é minha casa. Daniel, me ajuda. Ana Paula shares this small, rickety two-room apartment at the top of the favela with her partner and two youngest children. Meu trabalho é esse. Trabalho com isso. A gente chama de trançadeira. Essa é a única ajuda que me entra quando eu podia trabalhar, entendeu? E eu fiquei sem renda nenhuma. This month she received €200 in family benefits, barely the minimum wage in Brazil. With little support, Ana Paula is worried about the health of her family and what lies ahead. Mas eu tomo banho, essa roupa aqui eu já vou pegar, já vou jogar no meu tanquinho, já vou lavar. E a minha prioridade aqui não é nem todo mundo, porque eu sei que essa doença mata, ele não escolhe quem. Mas o meu medo é ele, porque ele não tem imunidade. Ele nasceu com essa deficiência, com essa tolerância à lactose, e ele não pode comer tudo que a gente come, esse pano tá sujo, filho. Since the pandemic swept in, few in the favelas have been able to count on the help of the state. But on the ground, the state is not the only authority. This part of the Rio suburbs is controlled by the Terceiro Comando, one of the most powerful criminal gangs in the country. In these unnamed backstreets, their leader has agreed to a rare interview. What measures have you put in place? De aglomerações em baile funk, bares, a gente conseguiu estar restringindo tudo isso daí. Creio que a gente pode ajudar bastante. When they can, they distribute food, but their cash flow is also depleting because of the virus. Da mesma forma que tem prejuízo para o Brasil, para a boca de fumo também tem prejuízo, porque o dinheiro vem de lá. Né? Sabe que é algo mais forte do que qualquer outro tipo de inimigo que a gente possa ter. Que é um inimigo invisível ele. Chega sem avisar que hora que está vindo, quando que vai embora. Então é bastante complicado. But in the favelas, it's not just gangs who are on the front line of the fight against the virus. As day breaks in São Paulo, this doctor receives a disturbing call. Sua mãe era positiva de Covid, você cuidou dela nos últimos dias? Agora está com esses sintomas? Eu vou visitar você aí, tá bom? Chama a equipe e a gente já vai aí, tá? The ambulance sneaks through the narrow streets of Paraisópolis, the city's largest favela, to the patient's house. His relatives have never seen him like this. Normalmente as ambulâncias não entram aqui assim rápido desse jeito, não. Demora, entendeu? Muito. Coloquei ela no isolamento agora. Aí vamos aguardar os fechos nos próximos dias. Considered too dangerous and too difficult to access by the regular emergency services, Paraisópolis has its own mobile medical unit of 3 private ambulances and a team of full-time carers. The cost? €40,000 that the president of the Residents Association collected via the internet. Esta é a ambulância que tem tudo que precisaria para poder salvar uma vida. Então, respirador, tem a maca. Então, essa é uma estrutura que a gente acha que deveria ter em todas as favelas do Brasil, deveria ter um posto para atender essa população. The teams may not be able to meet the needs of the favela's 120,000 residents, but they do have the resources to help in emergencies, like these newly delivered testing kits. More than 60 residents have been trained in first aid. One of them is Robson da Silva. Eu fico muito preocupado com as pessoas de Paraisópolis, porque querendo ou não são a minha família, são o meu povo. Eu fico muito preocupado. A comunidade de Paraisópolis, não tanto só ela, como todas as comunidades, elas são abandonadas pelo Estado.
Every day, the team gets thanks on social media. Obrigada, médicos. Back in Rio, high up in the Babylonia favela at Ana Paula's, it's time for the national news headlines. Each appearance from the Brazilian president is greeted with frustration and rage by the street vendor. Countries around the world have been applauding medical staff at 8 p.m. sharp. Here, there's another tradition. Like her neighbours, every evening Ana Paula rattles her pan to protest against Jair Bolsonaro. Isso é como se fosse o nosso grito mundial. So far, 30 requests for the president's impeachment have been logged. In the midst of a health pandemic, Brazil is sinking even further into one of the most serious political crises in its recent history. Thanks for watching this edition of Reporters. You can, of course, see it again. Go to our website, france24.com. Stay with us, and above all, stay safe.